Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Namaste Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishakare Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrindaki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, we're beginning a new chapter, chapter 10 of the 5th canto, the discussion between Jada, Bharata and Maharaja Rahugana. Translation. Yeah, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Четем нова глава, 10 от 5 песен на Шримад Бхагаватам. 5th canto, chapter 10. I've said that. Okay. So this is again prose until verse 9, I think. Then we have some verses. So we read the translation. Shukadeva Goswami continued, "My dear king, after this, King Rahugana, ruler of the states known as Sindhu and Sauvira, was going to Kapilashrama. When the king's chief palanquin carriers reached the banks of the river Ikshumati, they needed another carrier. Therefore they began searching for someone, and by chance they came upon Jada Bharat. They considered the fact that Jada Bharat was very young and strong and had firm limbs. Like cows and asses, he was quite fit to carry loads. Thinking in this way, although the great soul Jada Bharat was unfit for such work, they nonetheless unhesitatingly forced him to carry the palanquin." Превод. Шукадев Госвами продължи: "Скъпи царю, по това време цар Рахугана, владетелят на държавите Синту и Салвира, пътуваше към Капилашна. Когато стигнаха до брега на река Икшумати, главните носачи на царя трябваше да намерят още един носач. Те започнаха да търсят подходящ човек и случайно попаднаха на Джада Бхарата. Прецениха, че той е млад, силен, със здрави ръце и крака и ще може да носи тежък товар, също като кравите и магарите. И макар великата душа Джада Бхарата да бе непригоден за такава работа, те безцеремонно му заповядаха да носи паланкин. Text 2. The palanquin, however, was very erratically carried by Jada Bharat due to his sense of non-violence. As he stepped forward, he checked before him every 3 feet to see whether he was about to step on ants. Consequently, he would not keep pace with the other carriers. Due to this, the palanquin was shaking, and King Rahugana immediately asked the carriers, "Why are you carrying this palanquin unevenly? Better carry it properly." Превод на втори текст. Стремежа си да не извършва насилие, Джада Бхарата носеше паланкина много лошо. Преди всяка крачка той оглеждаше земята на метър пред себе си, за да не настъпи някоя мравка. По този начин не успяваше да върви в крак с останалите носачи и клатеше паланкина. Цар Рахугана подвикна на носачите: "Защо клатите паланкина? Носете го внимателно." Purport by Srila Prabhupada. Although Jada Bharat was forced to carry the palanquin, he did not give up his sympathetic feelings toward the poor ants passing on the road. Джада Бхарата бил принуден да носи паланкина, но не изоставил състраданието си към бедните мравки, лазещи по пътя. A devotee of the Lord does not forget his devotional service and other favorable activities even when he is in a most distressful condition. Преданият на Бога не забравя своето предано служене и другите благоприятни дейности, дори когато е в изключително тежко положение.
A devotee of the Lord, did I say this? Yes, Jada Okay. Bharata. Jada Bharata was a qualified Brahmana, highly elevated in spiritual knowledge, yet he was forced to carry the palanquin. Jada Bharata бил знатен и духовно просветен брамана, но го накарали да носи паланкин. He did not mind this, but while walking on the road, he could not forget his duty to avoid killing even an ant. Той покорно се съгласил без да забравя задължението си да щади дори мравките. A Vaishnava is never envious or unnecessarily violent. Вайшнавите никога не са злонамерени и не прибягват до излишно насилие. There were many ants on the path, but Jada Bharata took care by looking ahead 3 feet. По пътя лазили много мравки, затова Джада Бхарата внимателно оглеждал земята на метър пред себе си. When the ants were no longer in his way, he would place his foot on the ground. Когато мравките отминали, чак тогава той правил следващата си крачка. The Vaishnava is always very kind at heart to all living entities. Вайшнавите са добросърдечни към всички живи създания. In his Sankhya Yoga, Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter 25, verse 21, Lord Kapila Deva explains, Sudhida Sarvadehinam. Living entities assume different bodily forms. Своята Санкха Йога Бог Капила обяснява Сухрида Сарвадехина. Живите същества приемат многообразни телесни форми. Those who are not Vaishnavas consider only human society worthy of their sympathy, but Krishna claims to be the supreme father of all life forms. Тези, които не са вайшнави, оценяват само хората като достойни за състраданието им. Но Кришна заявява, че е върховният баща на всички форми на живота. Consequently, the Vaishnava takes care not to annihilate untimely or unnecessarily any life form. Ето защо вайшнавите внимават да не убиват преждевременно или ненужно нито едно живо създание. All living entities have to fulfill a certain duration for being encaged in a particular type of material body. Всички живи същества трябва да прекарат известно време затворени в определен вид материално тяло. They have to finish the duration allotted a particular body before being promoted or evolved to another body. Този срок трябва да изтече преди те да еволюират до друго тяло. Killing an animal or any other living being simply places an impediment in the way of his completing his term of imprisonment in a certain body. Убиването на животно или на каквото и да е живо същество прекъсва възможността му да изтърпи телесното си наказание. One should therefore not kill bodies for one's sense gratification, for this will implicate one in sinful activity. Следователно, човек не бива да убива телата на други живи същества за свое сетивно наслаждение, защото това е греховна дейност. So, I think it's very clear. Let's continue with verse number 3. Всичко е ясно, нека продължим с трети текст. When the palanquin carriers heard the threatening words of Maharaja Rahugana, they became very afraid of his punishment and began to speak to him as follows. Когато носачите на паланкина чуха заплашителните слова на Махараджа Рахугана, те много се изплашиха да не ги накаже и отвърнаха следното. Purport. According to political science, a king sometimes tries to pacify his subordinates, sometimes chastises them, sometimes divides them, and sometimes rewards them. Царят, който владее добре политическата наука, в някои случаи успокоява поданиците, друг път ги наказва, подиграва им се, а понякога ги награждава. In this way, the king rules his subordinates. Така царят управлява своите поданици. The bearers of the palanquin could understand that the king was angry and that he would chastise them. В случая носачите разбрали, че той е ядосан и се готви да ги накаже. Yeah, this is the rules of diplomacy. First, you try to talk and get to some agreement. Правилата на дипломацията са, първо се опитва човек с разговора да достигне до съгласие. And if that doesn't work, then argumentum ad baculum. Ако това не работи, се използва друг. Then there's conflict war. Конфликт, пречки на войната. Text 4. Now the palanquin carriers speak. Четвърти текст.
O Lord, please note that we are not at all negligent in discharging our duties. Господаря наш, не дай да мислиш, че си вършим работата безотговорно. We have been faithfully carrying this palanquin according to your desire. But this man, who has been recently engaged to work with us, cannot walk very swiftly. Therefore, we are not able to carry the palanquin with him. Старателно носим паланкина така, както ти желаеш, но човекът, който отскоро се присъедини към нас, не е достатъчно бърз. Затова не можем да носим паланкина заедно с него. Purport. The other palanquin carriers were Shudras, whereas Jada Bharat was not only a high-caste Brahmana, but also a great devotee. Носачите били шудри, а Джада Бхарата бил не само благороден брамана, но и велик предан. Shudras do not sympathize with other living beings, but a Vaishnava cannot act like a Shudra. Шудрите не изпитват съчувствие към другите живи същества, но един брамана Вайшнава не постъпва като тях. Whenever a Shudra and a Brahmana Vaishnava are combined, there will be certainly imbalance in the execution of duties. Когато шудра и брамана работят заедно, работата им няма да спори. The Shudras were walking with the palanquin without at all caring for the ants on the ground, but Jada Bharat could not act like a Shudra, and therefore difficulty arose. Шудрите, които носили паланкина, изобщо не се интересували от мравките по земята, но Джада Бхарата не може да действа като шудра и затова възникна конфликт. Text 5. King Rahugana could understand the speeches given by the carriers who were afraid of being punished. Цар Рахугана добре разбра оправданията на носачите, които се бояха от наказание. He could also understand that simply due to the fault of one person, the palanquin was not being carried properly. Разбра също, че заради грешката на един човек, те не можеха да носят паланкина както трябва. Knowing this perfectly well and hearing their appeal, he became a little angry, although he was very advanced in political science and was very experienced. След като го изслуша, той леко се разгневи, макар че имаше много опит и бе изучил политическата наука. His anger arose due to his inborn nature as a king. Гневът му се дължеше на неговата властна царска натура. Actually, King Rahugana's mind was covered by the mode of passion, and he therefore spoke as follows to Jada Bharat, whose Brahman effulgence was not clearly visible, being covered like a fire covered by ashes. Умът му бе завладян от гуната на страстта и затова той каза следното на Джада Бхарата, чието духовно сияние едва се виждаше като тлеещ огън покрит с пепел. Purport. The distinction between Rajaguna and Sattvaguna is explained in this verse. Стихът обяснява разликата между Раджагуна и Саттвагуна. Although the king was very upright and advanced in political science and governmental management, he was nonetheless in the mode of passion, and therefore due to a slight agitation he became angry. Царът бил много почтен, добре познал политическите науки и държавното управление, но въпреки това бил в гуната на страстта и се разгневил по незначителен повод. Jada Bharata, despite all kinds of injustice endured because of his deaf and dumb display, remained silent by the strength of his spiritual advancement. Понесъл всякакви издевателства в ролята си на глухоням скитник, Джада Бхарата не казал нито дума по силата на духовната си извесеност. Nonetheless, his Brahma Teja, his Brahman effulgence, was indistinctly visible in his person. Неговото Брахма Тежа, духовното сияние Брахман, не можело лесно да се забележи. 6. King Rahugana told Jada Bharat. Текст 6. Цар Рахугана казал на Джада Бхарата. How troublesome this is, my dear brother. Скъпи братко, виж каква беда те сполетя. You certainly appear very fatigued because you have carried this palanquin alone without assistance for a long time and for a long distance. Изглеждаш много уморен, защото носиш паланкина самичък, без ничия помощ, дълго време и на голямо разстояние.
Besides that, due to your old age, you have become greatly troubled. Освен това, старостта те мъчи. My dear friend, I see that you are not very firm nor very strong and stout. Aren't your fellow carriers cooperating with you? Приятелю мой, виждам, че не си много здрав и силен. Не те ли слушат останалите носачи? In this way, the king criticized Jada Bharat with sarcastic words. Yet despite being criticized in this way, Jada Bharata had no bodily conception of the situation. Така царят смъмри Джада Бхарата със саркастичните си слова, но то не гледаше на случващото се в позицията на тялото. He knew that he was not the body, for he had attained his spiritual identity. Беше постигнал духовната си същност и знаеше, че не е материално тяло. He was neither fat, lean, nor thin, nor had he anything to do with a lump of matter, a combination of the 5 gross and 3 subtle elements. Не беше дебел, слаб или мършав и нямаше нищо общо с материалната обвивка, изградена от 5 груби фини и 3 фини елемента. He had nothing to do with the material body and its 2 hands and legs. Нямаше нищо общо с материалното тяло, неговите 2 ръце и 2 крака. In other words, he had completely realized his spiritual identity, Brahmasmi. С други думи, напълно бе осъзнал духовната си същност, Ахам Брахмасми. He was therefore unaffected by this sarcastic criticism from the king. Without saying anything, he continued carrying the palanquin as before. Саркастичните забележки на царя не го засягаха. Без да каже нито дума, той продължи да носи паланкина, както преди. Purport. Jada Bharat was completely liberated. He did not even care when the dacoits attempted to kill his body. He knew that he certainly was not the body. Джада Бхарата бил освободена личност. Той не се възпротивил, дори когато престъпниците се опитали да убият тялото му. Той знаел, че това не е това тяло. Even if the body were killed, he would not have cared, for he was thoroughly convinced of the proposition found in Bhagavad Gita 2:20, Nahanyate hanyamane sharire. He knew that he could not be killed even if his body were killed. Дори да го бяха убили, пак нямаше да му навредят по никакъв начин, защото бил твърдо убеден в максимата на Бхагавад Гита 2:20, Нахanyате ханямане шарire. Той знал, че не може да бъде убит дори ако убия тялото му. Although he did not protest, the Supreme Personality of Godhead in his agent could not tolerate the injustice of the dacoits. Therefore he was saved by the mercy of Krishna and the dacoits were killed. Макар че не направи опит да се защити, Върховният Бог в лицето на своята посредничка не могъл да се примири с чудовищната постъпка на разбойницата. This body was very strong and stout, in sound condition and quite competent to carry the palanquin. Със своето здраво мускулесто и силно тяло той лесно може да носи паланкина. Due to his being freed from the bodily conception, the sarcastic words of the king did not at all affect him. Но бил освободен от телесните представи, затова саркастичните думи на царя изобщо не го засегнали. The body is created according to one's karma, and material nature supplies the ingredients for the development of a certain type of body. Тялото се създава според личната карма, а материалната природа осигурява необходимите елементи за изграждането на определен вид тяло. The soul the body covers is different from the bodily construction. Therefore, anything favorable or mischievous done to the body does not affect the spirit soul. Душата, покрита от тялото, няма нищо общо с неговата структура. Поради това, всяко добро или зло, случващо се на тялото, не засяга душата. The Vedic injunction is asango yayam purusha. The spirit soul is always unaffected by material arrangements. В Ведите е казано асанго yayam purusha, душата е отвъд материалните обстоятелства.
Okay, so 2 more verses before. This is the part where the king speaks. Text 7. Thereafter, when the king saw that his palanquin was still being shaken by the carriers, he became very angry and said. След малко царят видя, че носачите му отново клатят паланкина, избухна гневно и извика. You rascal! What are you doing? Негоднико, какво правиш? Are you dead despite the life within your body? Нима си мъртвец в живо тяло? Do you not know that I am your master? Не знаеш ли си съм твой господар? You are disregarding me and not carrying out my order. Не ме почиташ и не изпълняваш заповедта ми. For this disobedience I shall now punish you just as Yamaraj, the superintendent of death, punishes sinful people. Заради твоето непокорство ще те накажа така, както повелителят на смъртта Ямарадж наказва грешниците. I shall give you your proper treatment so that you will come to your senses and do the correct thing. Сега ще те излекувам, ще те накарам да дойдеш на себе си и да работиш както трябва. Text 8. Thinking himself a king, King Rahugana was in the bodily conception and was influenced by material nature's modes of passion and ignorance. Под влияние на телесната представа и на материалните гуни страсти невежество, цар Рахугана се мислеше за велик владетел. Due to madness, he chastised Jada Bharata with uncalled for and contradictory words. За слепението си той се нахвърли върху Джада Бхарата с незаслужени безмислени обиди. Jada Bharata was a topmost devotee and the dear abode of the Supreme Personality of Godhead. Джада Бхарата бе велик предан и любима обител на върховната божествена личност. Although the king considered himself very learned, he did not know about the position of an advanced devotee situated in devotional service, nor did he know his characteristics. Макар да си въобразяваше, че е много учен, царят не знаеше нищо за позицията на извисения предан, установен в предано служене, нито имаше представа за отличителните му черти. Jada Bharata was the residence of the Supreme Personality of Godhead. He always carried the form of the Lord within his heart. Джада Бхарата бе жилище на върховния, винаги носеше в сърцето си образа на Бога. He was the dear friend of all living beings and he did not entertain any bodily conception. Далеч от всякакво телесно схващане, той се отнасяше приятелски към всички живи същества. He therefore smiled and spoke the following Затова той words. се усмихна и каза следното. Purport. The distinction between a person in the bodily conception and a person beyond the bodily conception is presented in this verse. Пояснение. В този стих е посочена разликата между човека с телесни схващания и човека отвъд телесните схващания. In the bodily conception, King Rahugana considered himself a king and chastised Jada Bharata in so many unwanted ways. Цар Рахугана бил под влиянието на телесната представа и мислейки се за велик владетел, несправедливо оскърбил Джада Бхарата. Being self-realized, Jada Bharata who was fully situated on the transcendental platform, did not at all become angry. Instead, he smiled and began to deliver his teachings to King Rahugana. Стигнал се до познание, Джада Бхарата се намирал на трансцендентално ниво. Затова вместо да се разгневи, с лека усмивка започнал да получава царя. A highly advanced Vaishnava devotee is a friend to all living entities, and consequently he is a friend to his enemies also. Напредналият Вайшнава е приятел на всички живи същества, дори на враговете си. In fact, he does not consider anyone to be his enemy. Всъщност той не смята никого за свой враг. Sudhida sarvadehinam. Sometimes the Vaishnava becomes superficially angry at a non-devotee, but this is good for the non-devotee. Понякога вайшнавите се разгневяват, но това е само привидно и е за доброто на неотдадените. We have several examples of this in Vedic literature. Можем да посочим много примери от ведическите писания. Once, Narada became angry with the 2 sons of Kuvera, Nalakuvara and Manigriva, and he chastised them by turning them into trees. Веднъж Нарада се ядосал на двамата сина на Кувера, Налакувара и Манигрива,
и ги наказал, като ги превърнал в дървета. The result was that later they were liberated by Lord Sri Krishna. Следствие те били освободени от Бог Шри Кришна. The devotee is situated on the absolute platform, and when he is angry or pleased, there is no difference, for in either case he bestows his benediction. Преданият се намира на абсолютно равнище. Удовлетворението или гневът му са еднакво благоприятни за друго. So again we have this same example, like Prabhupada talked before about that Jada, Bharata, Prahlad Maharaj, Maharaja Ambarish, they were put into situations normally would be very disturbing. И тук имаме същия пример, за който Прабхупада говори, както Пралад Махарадж, Махарадж Амбариш, които били поставени в изключително трудна позиция, която е много притеснителна. Here he again mentions before Jada Bharata was at the point of being killed by the dacoits. Тук беше споменато, че Джада Бхарата почти бил убит от разбойниците. And he was just sitting there depending on Krishna. И той просто стоял там, зависел от Кришна. And as he says in the purport that Krishna by his agent, the goddess Kali, appeared and just took care of the situation. И в коментара се обясни как чрез своя посредничка богинята Кали Кришна решил проблема. Then we heard about this demon that was created by Durvasa Muni, and Krishna appeared then, sent his Sudarshan Chakra. Или демона, който Дурваса Муни създал, Кришна се появил и унищожил със своя Сударшан. And in the case of Prahlad, he appeared personally. В случая с Пралад се появил лично. So in one way or another, the devotee will be protected, and therefore he is completely peaceful. И по един или друг начин преданият е закрилен и затова той е винаги спокоен. And even if he would have been killed, he wouldn't have minded. Дори да е бил убит, той няма да има нищо против. Like, as I mentioned, Prabhupada, in one class he says that Maharaj Ambarish, he saw the demon in front of him and he was thinking, well, if Krishna now sends this demon to kill me, okay. Прабхупада обяснява как Амбариш, Махарадж, когато видял демонът, си казал, ако Кришна иска да ме убие чрез този демон, окей. Or in any kind of situation which might be very contrary, like here Rahugana is chastising Jada Bharat in not very kind words, but the devotee just doesn't care. И в всяка трудна ситуация преданият не е толкова загрижен, както в случая Джада Бхарата, въпреки че бил така остро критикуван от царя. So then we will see from now on, practically speaking, he will give instructions. И ще видим от тук нататък следващите стихове, той ще даде наставление. Which of course is very surprising. Което е било много чудещо. Until now we haven't heard anything. I mean, he is called Jada Bharat because he played, as Bharat said, he played the role of somebody who's dumb, which means he doesn't speak, and completely like crazy. До този момент Джада Бхарата, Джада, което означава, че бил като ням и луд, той не бил казал нищо. And here also he was just carrying, he didn't say anything, he appeared to be really very stupid, and therefore he was being chastised, and he didn't speak, he didn't defend himself, he didn't say, oh, you know, I'm sorry, but there are some ants here, so... И той не отговарял нищо, изглеждал много глупав, не казвал да се оправдава, тук има много мравки и нещо такова. And as we will see, the first thing he will say to the king is, whatever you have said, sarcastically, is true. Както ще видим първото нещо, което казва на царя, каквото и да казва ти саркастично е вярно. And we'll see how he explains how these words are actually a fact. И ще видим, той ще обясни как думите му са истина. So these are examples we are supposed to be able to follow maybe one day. Това са примери, които се предполагат да следваме един ден. Yeah.
not easy, obviously. Очевидно не е лесно. Like this idea of not to become angry. Това да не трябва да се гневим. Yeah. So we can look at ourselves when something similar happens, not even so extreme, some slight agitation. How do we react? Може да си помислим как обикновено реагираме, когато се случи нещо, дори не толкова екстремно, някакво притеснение. Yeah, so this idea of being more tolerant than a tree, it's what we call a tall order. It's something not so easy to apply in life. И това е висок стандарт, нещо, което не се прилага толкова лесно в живота, да бъдем по-търпеливи от другото. But this is the effect, I mean, supposedly, as we understand. If one really understands I'm not the body, then this should be a natural quality that will appear. Но, когато осъзнаем, че не сме тялото, това ще бъде резултатът, ще е естествено качество, което ще се появи. Because obviously, whatever may be an agitation, especially words that may insult, they are normally just pertaining to the body, they're not directed to the self. Защото това, което ни притеснява, особено думите, те не се отнасят до тялото. Те се отнасят до тялото. Yeah, if one really understands I'm not the body, then these words don't affect you at all. Ако човек наистина разбере, че не е тялото, тези думи не го засягат, защото те са свързани само с тялото. As it was pointed out, the king was very much identified, so as soon as now he's saying, you don't know who I am. I'm your master, I'm the king here, so behave properly. Както се каза, царят е доста бил погълнат от тази представа, че е тялото и затова казал, не знаеш кой съм, аз съм царят, това господар, трябва да следваш. Do you not know that I'm your master? Не знаеш ли си господар? You are disregarding me. Пренебрегваш ме. So this is like, I mean, we know by experience how this is and how people, some even so-called great leaders in society, how they become angry when not respected properly. И знаем от опит как някои така наречени лидери в обществото се гневят, когато не са уважавани. Especially if you're born in America. Абсурден в Америка. Very typical. They're, you know, it's like collective karma. They're very proud. I mean, you know, everything is big. If you ever been to America. Yeah, first time I went, you remember, 75 to LA, to the BBT, from Germany. You know, all the streets are small. Аз отидох 75 в Лос-Анджелес от Германия, където всички улици са малки. Like, you know, in any village, normally it's constructed, there was not even place for a car to go, what to speak of two cars, you know, generally in many villages that are old. В много от старите села пътищата са стигали главно за една кола. So the new world, this doesn't exist. They immediately constructed everything 10 times bigger as it's necessary, really. Всичко е построено 10 пъти повече, отколкото трябва. I mean, you know, you arrive in Los Angeles and then see these huge roads with 5 lanes on each side. I mean, what's going on? Тези огромни пътища с по 5. And then correspondingly, the ego is as big. И съответстващо и егото, което е също толкова голямо. So, this is obviously Maya. Очевидно е Мая. Today you may be American, then next time you are born in Bulgaria. Then your ego shrinks. Днес си американец, утре се раждаш в България и егото ти се свива. And if you're born in post-World War II Germany, your ego is completely eliminated. Ако си роден след военна Германия, егото ти е елиминирано изцяло. You don't dare to speak up, you know, the last on the humankind. Даже не смееш да се обариш, срам за човечеството. Now we're coming up again. Сега пак се надигаме. Anyway, so this is all due to
identification, very strong identification with the body. Всичко това се дължи на силното отъждествяване с тялото. Which of course changes. This is another problem. When one is young and beautiful, you are so proud, and then time will take away everything. Което също се променя и когато човек е млад и красив, обаче времето му отнема всичко. And you can see how these people who are famous, when they become old and ugly, especially ladies, it's a big problem. Хората, които са много известни и когато устареят, особено жените, е много голям проблем. And sometimes, like probably the face is the index of the mind, how they're actually practically depressed all the time. Because, you cannot do anything about it. You try with your plastic surgery, but that makes it worse. Се казва, лицето показва състоянието на ума и те се опитват нещо да направят да спрат старостта, но няма. Дори с пластичните операции става по-зле. You have seen a picture of Madonna lately? Виждате ли сте Мадонна? I mean, this poor girl, Бедната момиче. She's now in her 60s, trying to stop the influence of time and, maintain the image of a, attractive 30-year or 25. 30 is already problematic, Wrinkles appear, latest by the 30s. Anyway, so this is another example, trying with Botox and whatever she has done, and it's, my God. Се опитва вече на 60, но се опитва да изглежда като на 25. What? And in 10 years, what? And in 20 years, if she's still alive, you're 80. So maybe you're completely depressed because you're so much identified with the body. So Jada was young and strong, maybe even beautiful, but he didn't identify in the king. So we have always these examples very clearly in our scriptures. So we'll see how Jada now will enlighten King Rahugana. That will be next time. So we continue with Srimad Bhagavatam 5th Canto, Chapter 10, discussion between Jada and Maharaja Rahugana, beginning from text 9. We continue. Продължаваме да четем Шримад Бхагаватам, 5 песен, 10 глава, разговорът между Джада, Бхарата и цар Рахугана, текст 9. So now we have a verse we can recite. Brahmana uvacha trayoritam yaktam avipralabdam partu samesyad yadivira bhara gantu yadisyad adigamyam adva piveti rashauna vidam pravadaha. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The great Brahmana Jada Bharata said, Великият Брамана Джада Бхарата каза: My dear king and hero, whatever you have spoken sarcastically is certainly true. Мой скъпи царю, това, което ти каза саркастично, е вярно. Actually, these are not simply words of chastisement, for the body is the carrier. Всъщност това не са думи на наказание, защото тялото е само носител. The load carried by the body does not belong to me, for I am the spirit's soul. Товарът носен от тялото не ми принадлежи. Аз съм душа. There's no contradiction in your statements because I am different from the body. Казаното от теб няма противоречие, защото аз не съм тялото. I am not the carrier of the palanquin. The body is the carrier. Не аз, а то носи паланкина. This is total. That's all. The body, it's all included. All inclusive. Yeah. Wow, great language. Certainly, as you have hinted, I have not labored carrying the palanquin, for I am detached from the body. Прав си, че не се старая достатъчно, но аз нямам нищо общо с това тяло. You have said that I am not stout and strong, and these words are befitting a person who does not know the distinction between the body and the soul.
Думите ти, че не съм здрав и силен, разкриват непознаване на разликата между тялото и душата. The body may be fat or thin, but no learned man would say such things of the spirit soul. Тялото може да е дебело или слабо, но нито един образован човек няма да използва такива определения за душата. As far as the spirit soul is concerned, I am neither fat nor skinny. Therefore you are correct when you say that I am not very stout. Като душа, аз не съм нито дебел, нито слаб и справо казваш, че не съм много силен. Also, if the object of this journey and the path leading there were mine, there would be many troubles for me, but because they relate not to me, but to my body, there's no trouble at all. Освен това, ако аз бях предприел това пътуване и вървях по този път, щях да си имам много неприятности, но понеже те засягат не мен, а тялото ми, няма никаква неприятност. Purport. In Bhagavad Gita, it is stated that one who is advanced in spiritual knowledge is not disturbed by the pains and pleasures of the material body. Пояснение. В Бхагавад Гита е казано, че напредналият в духовно знание не се влияе от страданията и удоволствията на материалното тяло. The material body is completely separate from the spirit soul, and the pains and pleasures of the body are superfluous. Тялото е напълно отделено от душата. Неговите болки и наслади не заслужават внимание. The practice of austerity and penance is meant for understanding the distinction between the body and the soul, and how the soul can be unaffected by the pleasures and pains of the body. С помощта на отречение, въздържание може да се разбере разликата между тялото и душата и как душата е отвъд удоволствията и болките, изпитвани от тялото. Jada was actually situated on the platform of self-realization. Джада Бхарата наистина бил постигнал равнището на себепознанието отвъд телесната представа. He was completely aloof from the bodily conception, therefore he immediately took this position and convinced the king that whatever contradictory things the king had said about his body did not actually apply to him as a spirit soul. Затова веднага заговорил от позицията на духа и убедил царя, че всички противоречиви неща, казани за тялото му, всъщност не се отнасят за него като душа. So this is our position is a kind of schizophrenia. Нашата позиция е вид шизофрения. Right? You know what schizophrenia means? It's like a double personality. Sometimes one may think one is something you're not. Шизофрения, знаете какво означава раздвояване на личността, понякога си мислим, че сме нещо, което не сме. The famous example that comes to mind is the person who walks around like this and thinks he's Napoleon. Известният пример, когато някой хори като Наполеон. Right. It's a famous example. And actually the person is convinced, completely sure. Човек е напълно убеден. And if it's not treated properly as Napoleon, he gets very upset. И се разстройва много, ако не се отнасят към него като към Наполеон. So everybody is a kind of Napoleon. Всеки в известен смисъл е Наполеон. And those who have no spiritual knowledge at all, they think this is it. That's my identity. И хората без духовно знание са убедени, че това е тяхната идентичност. But we are in the position that we know we are not, but still sometimes we think and act as if we were. Ние знаем, че не сме, но понякога действаме и мислим като че ли сме. Or if we are honest, most of the time we think and act as if we were, and sometimes, like now, we hear, oh, you're actually not. Right, yeah, that's true. Повечето време действаме като че ли сме тялото, и сега обаче рядко започваме да се сещаме, че не сме всъщност тялото. So, to really, I mean, you know, here Jada Bharat was situated on the platform of self-realization. Виждаме как Джада Бхарата е бил, се намирал установен в платформата на себепознание. So we may say this is like the first
like the post on the path of getting to the goal of completely being self-realized, to first understand that, actually I'm not the body. И това е първата стъпка в достигането на пълна себереализация, да разберем, че аз не съм тялото. And then being fixed in that understanding. И след това да бъдем установени в това. It's not like slipping back and then, oh yeah, right, I mean, coming back forward and, oh yeah, and then you slip back again. It's like I'm always going back and forth. А не да се връщаме назад и да забравяме, после да се сещаме, че не сме тялото, после пак напред-назад. Yeah. Let's see. Let's take the next verse also in the purport, and then we can continue with this theme. Нека да чуем следващия текст, да продължим с темата. So Jada Bharata continues. Fatness, thinness, bodily and mental distress, thirst, hunger, fear, disagreement, desires for material happiness, old age, sleep, attachment for material possessions, anger, lamentation, illusion, and identification of the body with the self are all transformations of the material covering of the spirit's soul. Дебелина, слабост, телесни и психически страдания, жажда, глад, страх, несъгласие, желание за материално щастие, старост, сън, привързаност към материални притежания, гняв, скръб, илюзия и отъждествяване на тялото с аза. Всичките са различни видове материални обвивки на душата. A person absorbed in the material bodily conception is affected by these things. But I am free from all bodily conceptions. Consequently, I am neither fat nor skinny nor anything else you have mentioned. Човекът под влияние на материалните телесни схващания е погълнат от тези неща, но аз съм ги преодолял. Затова не съм нито дебел, нито слаб, нито каквото и да било друго от нещата, които изброи. Purport. Srila Narottam Das Thakur has sung. Пояснение. Шрила Наротtam Das Thakur изпял. Deha smriti nahi yar samsara bandhana kahantar. One who is spiritually advanced has no connection with the body or with the bodily reactions and reactions. Духовно извесената личност няма нищо общо с тялото си, с неговите дейности и последствията от тях. When one comes to understand that he's not the body and therefore is neither fat nor skinny, one attains the topmost form of spiritual realization. Когато разбере, че не е материалното тяло, че не е нито дебел, нито слаб, човек постига най-висшата форма на духовно осъзнаване. When one is not spiritually realized, the bodily conception entangles one in the material world. Ако не е осъзнат духовното, е пленник на телесните схващания, които го приковават към материалния свят. At the present moment, all human society is laboring under the bodily conception. Therefore, in the Shastras, people in this age are referred to as Dvipada Pashu, two-legged animals. Цялото съвременно общество действа под влияние на телесните схващания. Ето защо в шастрите хората от съвременната епоха са наречени Двипада Пашу, двукраки животни. No one can be happy in a civilization conducted by such animals. В общество, управлявано от такива животни, никой не е щастлив. Our Krishna consciousness movement is trying to raise fallen human society to the status of spiritual understanding. Нашето движение за Кришна създание се опитва да издигне пропадналото човечество до духовно просветление. It is not possible for everyone to become immediately self-realized like Jada Bharata. Не всеки може веднага да постигне себепознание като Джада Бхарата. However, as stated in Srimad Bhagavatam 1.2.18, Но както се казва Шримад Бхагаватам 1.2.18, Nashta prayeshu avadreshu nityam bhagavata sevaya. By spreading the Bhagavad principles, we can raise human society to the platform of perfection. Като разпространяваме учението на Бхагаватам, можем да издигнем човешкото общество до съвършенството.
When one is not affected by the bodily conceptions, one can advance to the Lord's devotional service. Този, който не е под влияние на телесната представа, може да постигне служенето на Бога. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naishtiki. The more we advance our freedom from the bodily conception, the more we are fixed in devotional service and the more we are happy and peaceful. Колкото повече се освобождаваме от телесната представа, толкова по-устойчиви ставаме в преданото служене, по-щастливи и по-спокойни. In this regard, Srila Madhvacharya says that those who are too materially affected continue the bodily conception. Шрила Мадхвачаря казва, че хората, обсебени от материята, са под влияние на телесните схващания. Such persons are concerned with different bodily symptoms, whereas one freed from the bodily conceptions lives without the body even in the material condition. Такива хора обръщат прекомерно внимание на различните външни характеристики на тялото, докато освободението от телесните схващания не е обвързан с тялото дори в материалния свят. Interesting sentence, the last one, if we think about it. Интересно изречение. Последното, ако се замислим. Why? Защо? Anybody remembers? Някой да се I спомня. can repeat it. It's the last one we said. Последното изречение. Някой спомня ли си? You understand, right? Yes. 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 So what is it? Let us know. Какво е? Нека да научим. Such people, they're too much absorbed in the external characteristics of the body. No, that's not what I mean. Shall I repeat the sentence? Okay. I found it not confusing, but it could be confusing. Such persons are concerned with different bodily symptoms, whereas one freed from bodily conceptions lives without the body, even in material condition. Oh, okay. Now you got it, huh? Yeah, yes. Because the translation is not literal, so it's understood here. But lives without the body is. How did they translate? It lives without connection or entanglement with the body, something. Just one word more. Well, interesting. So the translator interpreted. Yeah. Maybe good, maybe not good. Depends whether he really understood. So it was you and you understood. No, it was not you. No. Okay. So, yeah. На английски липса думата. Буквално пише, че тези, които са освободени от телесните схващания, живеят без тялото в материалния свят. Yeah. Тук е казано, живеят без обвързано с тялото. I checked the transcript. It's like that. It's not a mistake, apparently. Това не е грешка, аз The проверих. transcriber or editor changed something. No, that's what Prabhupada said. Това е, което Прабхупад е казал. So Okay. if you take it literally, then you become a little bewildered, huh? Ако го приемем буквално, се объркваме. Може да се объркваме. So if you're free from the bodily conception, you live without the body. Ако сме освободени от телесните схващания, живеем без тяло. What does that mean? Everybody will say, well, wait a second, I'm still living with the body. Ще кажем, чакай малко, нали, все още живее с тялото. Right? So, which means, this is another example. One has to be careful with this literal understanding, which some fanatical people will insist on. And if they insist here, you have to, you can point out, it's definitely not the right understanding. So if you insist maybe in another place, because you want to have an agenda, you may also be wrong. So it's, you understand what I mean. I help everybody to try to get this across. Да, това е нещо важно да се научим как да разбираме
правилно, защото тук някой може да каже фанатично, че не Прабхупад казва точно това, че човек живее без тялото и затова трябва да сме внимателни. Yeah. So, many times it happens, but Prabhupada says here, and then, you quote, and it's definitely what he says, or even in a lecture. He may say something, no doubt. There's nobody edited anything. Mm-hmm. It's not a mistake in the transcription, and it shouldn't be taken literally. Много често има такива примери, в които Прабхупад казва нещо и на лекция се чува ясно, че това казва, не е грешка, не е в транскрибирането, но не трябва да бъде приемано буквално. So, how do we deal with this? Как трябва да се отнасяме към това? When can we conclude that it's not to be taken literally, because it's not always like this? Sometimes. Кога трябва да направим заключението, че това не е буквално, защото не всеки път трябва да стигаме до това заключение. I mean, one thing would be common sense, right? Разбира се, здравия разум е едно от нещата. But that may be very dangerous. Но това също може да е опасно. Because sometimes common sense is not, how you say, not the, that doesn't get it right. Понякога здравия разум не стига до правилно заключение. If you apply common sense to anything or everything that is said, even in Shastra, then, forget it, no. Ако прилагаме здравия разум да разберем изцяло Шастра, ще има проблем. Like the simultaneously one and different, that doesn't make any sense. Като едновременното тъждество и разлика, това не може да го осмислим. I mean, especially on the material platform, Prabhupada gives the example of a piece of paper. If you rip it into small pieces and throw it into the air, the original piece of paper is gone. It's not like there and simultaneously floating in the air. Като материално равнище пропадава, пример, ако вземем един лист и го накъсаме и го хвърлим, не може да кажем едновременно, че той е на парчета и пак е здрав. But on the spiritual platform, 2 and 2 is, 1 and 1 is 1, and 1 minus 1 is also 1, which is not common sense for sure. Духовно ниво е отвъд здравия разум. 1 плюс 1 1, 1 минус 1 1. So this freed from bodily conception, one lives without the body, means, yes, without being absorbed in being the body, basically speaking. One lives as soul, having simultaneously a body, and this is expressed here, living without a body. И тук изречението живее без тялото очевидно означава живее без да е погълнато тялото, а да е осъзнат като душа. There's a Jivan Mukta idea. Това е идеята за Jivan Mukta. And probably the example he gives in another place is the coconut. Друг пример, който Прабхупада дава е с кокоса. Everybody I think knows this. The coconut, when it's closed, you have this white, what is it called? Well, you could call the pulp. It's like actually normally even if you open it, very difficult to get it off. Even with a knife, you may break the knife. Докато е суров кокос, когато ако се счупи и по черупката му има този пласт. So there's a very strong connection between the hard shell and the pulp. Който има много между самата кокосова пулпа и черупката е много здрава връзка. So in that example, analogy, the pulp is the soul and the hard shell is the body. Пулпата е душата, а пък твърдата черупка е тялото. So in the bodily conception, like this King Rahugana, they are practically so much united. They're one, basically speaking. You can't really separate them. Телесната представа, те са на практика едно, не може да ги разделите. So then the example is when it dries up, then naturally the pulp separates from the shell, and if you shake it, you can hear the pulp inside, cluck, 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 cluck. It's inside, but it's not connected. Но когато изсъхне, тя се разделя и вече не са свързани черупката и вътрешността и може да я чуете като разклатите кокоса. So that's Jada Bharata. He's inside. He looks like a stout and strong carrier, and he's not. Това е Jada Bharata. Actually, she looks like a dumb, crazy fellow. Той е useless, здрав и силен и даже изглежда като
умрачен и безполезен, но не. But actually he is a Jivan Mukta, he is a self-realized soul. And всъщност suddenly he begins to speak philosophy. съзната личност изведнъж започва да говори тази висша философия. Yeah. Anyway, I found this very interesting that, you know, another example one has, don't take things always literally, you will be misled. Това е пример за това как не трябва да приемем нещата винаги буквално, защото може да се объркаме. Because unfortunately we have not just one, you know, devotees who are like that. Има предани, които и то не е един, са такива. Fanatics. Фанатици. And they will argue with you. No, but Prabhupada says, you know, he lives without the body, so don't argue. Спори, Прабхупад казва, живее без тялото. Okay, just to make it clear, I'm looking very quickly for giving you examples of that. За да изясним, ще ви дам още примери. Yes. And in English, it's called hyperbole. На английски това се нарича хипербола. Everybody knows what this is. Нали знаете? I didn't know until I looked it up. Yeah. So give us, while I'm looking, give us an explanation what is hyperbole in both languages. Ако може да даде дефиниция какво е хипербола на български и на английски. So what is it? From my understanding. In English. He says to over-exaggerate. Well, over-exaggerate is already over. Yeah, it's exaggerate. Exaggerate. Yes. Yeah. Why? For what? What is the purpose of that? Каква е целта на това? Да се преувеличи нещо. To make it more, like to bring more contrast. To make a point. To make a point. Yeah, to emphasize, to drive home a point with an exaggerating example. За да се подчертае нещо, се дава пример, който е преувеличение. And we do this, I think, all the time without even thinking about it. И правим го това дори без да се замисляме. Wait a second. Чакай секунда. I'll be there in a minute. Ще съм там след минутка. It may take half a day. Половин ден. So I'll give you, Prabhupada does this many times. Прабхупад често го прави. So if anybody will insist that what he says has to be taken as he says it, don't interpret, it's crazy. И това е налудниче от някой да настоява, че трябва да се приеме точно както Прабхупад го каза. Буквалния смисъл. Sometimes we also say nobody has any brain. Right. That's a typical example. Никой няма никакъв мозък. You know, simple thing. These birds, they go 100 feet high within a second. Ето пример, Прабхупад казва, тези птици излизат на 50 метра за секунда. Or even within a second, we exhale and inhale so many times. За една секунда ние вдишваме и издишваме толкова пъти. Count the seconds even for one time, Even it's more anyway, so it's very clear. Yes. Then you have the washerman who keeps an ass who has 10 tons of load on his back. Или перача, който има магаре и го натоварва с 10 тона отгоре. Or in every verse of Srimad Bhagavad Gita, it is clearly stated that Krishna is the supreme personality of Godhead. In every verse, Vyasadeva says, Shri Bhagavan Uvacha. Във всеки текст от Бхагавад Гита се казва, че Кришна е върховният Бог. Всяка дума Вясадева казва Шри Бхагаван Увача. You want some more? he reached his destination in no time. Yeah, right. Той достигна назначението си за никакво време. Or no living being starves for want of food at any place. Нито едно живо същество не страда от липса на храна никъде. Or no family is now blessed to live together.
Нито едно семейство не е благословено да живеят днес заедно. Nobody is going to church. All churches are being closed. Никой вече не ходи на църква, всички църкви са затворени. Anyway, so I could go on and on. You know, I think one time he said there are 3,000 flags in front of the United Nations. Anyway, so it's a way of emphasizing a point, you know. Да, това е начин да се подчертае някакъв момент. Anyway, so Jada Bharat, well, he's not Prabhupada saying this here, you know, that one who is freed from the bodily conception lives without the body, even in the material condition. Човек, който освободен от телесната представа, живее без тялото си дори в материални условия. Well, I mean, let's continue. We still have some time. 11. My dear king, you have unnecessarily accused me of being dead, though alive. Скъпи царю, ти несправедливо ме нарече мъртвец в живо тяло. In this regard, I can only say that this is the case everywhere, because everything material has its beginning and end. Бих казал само, че това се случва навсякъде, защото всичко материално има начало и край. As far as you are thinking that you are the king and master and are thus trying to order me, this is also incorrect, because these positions are temporary. Що се отнася до представата ти, че си цар и мой господар, който може да ме заповядва, тя също не е вярна, защото това положение е временно. Today you are the king and I am your servant, but tomorrow the position may be changed, and you may be my servant and I your master. Днес ти си цар и аз съм твой слуга, но утре ситуацията може да се промени и ти да станеш мой слуга, аз твой господар. These are temporary circumstances created by providence. Това са временни обстоятелства, създадени от провидението. Purport. The bodily conception is the basic principle of suffering in material existence. Пояснение. Телесната представа е основната причина за страданията в материалното битие. In Kali Yuga especially, people are so uneducated that they cannot even understand that the body is changing at every moment and that the ultimate change is called death. Особено в Кали Юга хората са толкова невежи, че дори не разбират как тялото се променя всеки миг и последната промяна се нарича смърт. In this life one may be a king and in the next life one may be a dog, according to karma. В този живот някой може да е цар, а в следващия живот може да стане куче според закона на карма. The spirit soul is in a deep slumber caused by the force of material nature. Душата спи дълбок сън в обятията на могъщата материална природа. He is put in one type of condition and again changed into another type. Тя попада в едни условия, а след това в други. Without self-realization and knowledge, conditional life continues and one falsely claims himself a king, a servant, a cat or a dog. Без просветление и знание, обусловеният живот продължава и тя погрешно се обявява за цар, слуга, котка или куче. These are simply different transformations brought about by the supreme arrangement. Това са просто различни преобразования, осъществявани по върховната воля. One should not be misled by such temporary bodily conceptions. Не бива да се заблуждаваме от тези временни телесни схващания. Actually, no one is master within this material world, for everyone is under the control of material nature, which is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Всъщност, материалният свят няма господари. Всички са подчинени на материалната природа, която е подчинена на върховната божествена личност. Therefore, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the ultimate master. Следователно, Бог, върховната личност, Кришна е крайният господар. As explained in Chaitanya Charitamrita, Ekala Ishvara Krishna Arisala Britya, the only master is Krishna and everyone else is his servant. Чайтанья Чаритамрита обяснява, единственият господар е Кришна, всички останали са негови слуги. Forgetfulness of our relationship with the Supreme Lord brings about our suffering in the material world. Ние сме забравили отношенията си с Върховния Бог и тази забрава е причина за страданията ни в материалния свят. So that's the situation. Това е ситуацията. Just avidya, that's also explained in the Chaitanya Charitamrita. Forgetfulness
or ignorance is the cause of all suffering. Това също обясням, че Чайтанчаритамрита, забравата или илюзията е причината за всички страдания. Because it's mainly in the mind. Защото това става в ума. Even when there's bodily pain, depending on the mental condition, it will be experienced in a more or less severe way. Дори когато има телесна болка, в зависимост от умственото им състояние, ще я преживяваме по различен начин. And sometimes there's experience somebody who is very much absorbed in something, then there may have been a cut. The blood is coming, but one hasn't noticed. Може човек да е порязан и да тече кръв, обаче той толкова да е погълнат от нещо, че да не е забелязан. But because the mind was absorbed in something else. Защото умът е бил погълнат от нещо друго. And then as soon as you realize what has happened, then suddenly the pain comes. Когато се разбере какво е станало, изведнъж болката идва. Anyway, so, but generally, yes, we experienced this pleasure and pain because we're still a lot, depending on the how you say, the intensity of the identification, these things will be experienced. В зависимост от силата на нашето отъждествяване ще изпитваме болката и страдания. And then we have the story. Those who are self-realized, completely self-realized, they can tolerate, like Haridas Thakur, anything, and not without being disturbed. А съвършено себеосъзналите си, като Харидас Такур, може да търпят всякаква болка без да се обезпокояват. So, what to do? Continue hearing about persons like Jada Bharata, and maybe someday there will be some more realization happening. Какво да правим? Да слушаме за личности като Джада Бхарата и един ден ще имаме по-голяма реализация. Any comments so far? Има ли коментари до тук? Any question by chance? Или някакви въпроси? Otherwise, let's. We want to go as far as possible with this story. We can have another verse. Yes, it's only 8:12. My dear king, if you still think that you are the king and that I'm your servant, you should order me, and I should follow your order. Скъпи царю, ако все още мислиш, че си мой господар, а аз съм твой слуга, заповядай ми нещо и аз ще ти се подчиня. I can then say that this differentiation is temporary and it expands only from usage or convention. Но аз бих казал, че различията между нас са временни, наложени от установените традиции. I do not see any other cause. Не виждам никаква друга причина. In that case, who is the master and who is the servant? В такъв случай, кой е господарът и кой е слугата? Everyone is being forced by the laws of material nature. Therefore, no one is master and no one is servant. Всеки е притиснат от законите на материалната природа, така че никой не е господар и никой не е слуга. Nonetheless, if you think that you are the master and I'm the servant, I shall accept this. Please order me. What can I do for you? Но все пак, ако си мисли, че ти си господарят, аз съм слугата, ще се съглася. Моля те, заповядай ми. Какво искаш да направя за теб? Purport. In the Srimad Bhagavatam 558, it is said, Aham mameti. One thinks, I am this body, and in this bodily relationship, he is my master, he is my servant, she is my wife, and he is my son. Шримад Бхагаватам е казано Ахам мамети. Човек си мисли, аз съм това тяло и от негова гледна точка, този е мой господар, онзи е мой слуга, тя ме съпруга, той ми е син. All these conceptions are temporary due to the inevitable change of the body and the arrangement of material nature. Всички тези схващания са временни, поради неизбежната смяна на тялото и законите на материалната природа. We are gathered together like straws floating in the waves of an ocean, straws that are inevitably separated by the laws of the waves. Ние сме събрани като сламки, носени по вълните на океана, сламки, които океанските вълни неизбежно ще разпръснат. Yeah, this is such a good example, and another one is the travelers who are meeting in a hotel or in a tavern. Или другия пример е за пътниците, които се срещат в някакъв хотел. Yeah, or in a room like this, we're coming together for some time and then everybody goes their way. Идваме за известно време и после си тръгваме. And in life, yes, we meet for some time and then suddenly death takes away that person, takes away that. No one is coming, is being born, another one is
It's all just a matter of time. Така е в живота. Въпрос на време е. Събираме се и после смъртта разделя. Други се раждат. In this material world, everyone is floating on the waves of the ocean of nations. В този материален свят всеки се носи по вълните на океана от невежество. As described by Bhakti-yoga Thakur. Както обяснява Bhakti-yoga Thakur. Michimaya Rashi Yache Besha Kacha Havudu Bhupai Jeev Krishna Das A Vishwas Kaulitara Dukhanai. Srila Bhakti-yoga Thakur states that all men and women are floating like straws on the waves of material nature. Шрила Бхакти-yoga Thakur сравнява мъжете и жените с сламки, люшкани от вълните на материалната природа. If they come to the understanding that they are the eternal servants of Krishna, they will put an end to this floating condition. Ако те разберат, че са вечни слуги на Кришна, ще сложат край на блужданието си. As stated in Bhagavad Gita 3:37, Kamaesha Krodhaesha Rahugana Samudbhava, due to the mode of passion we desire many things, and according to our desire or anxiety, and according to the order of the Supreme Lord, material nature gives us a certain type of body. Поради гуната на страстта, ние изпитваме какви ли не желания и в зависимост от тях и по волята на Върховния Бог, материалната природа ни предоставя определен вид тяло. For some time we play as master or servant, as actors play on the stage under someone else's direction. Известно време играем ролята на господар или слуга като актьори на сцена, изпълняващи указанията на режисьора. While we are in the human form, we should put an end to this nonsensical stage performance. Докато сме в човешката форма на живот, трябва да сложим край на това безмислено театрално представление. We should come to our original constitutional position known as Krishna consciousness. Трябва да възвърнем своето изначално органично присъщо ни състояние, наречено Кришна съзнание. At the present moment, the real master is material nature. Сегашният ни господар е материалната природа. Under the spell of material nature, we are becoming servants and masters, but if we agree to be controlled by the Supreme Personality of Godhead and His eternal servants, this temporary condition ceases to exist. Под непродолимото й влияние, ние се мислим за слуги и господари, но ако приемем властта на Бога, върховната личност и неговите вечни слуги, това временно състояние ще бъде прекратено. Srila Prabhupada ki jai, Gauravani Srimad Bhagavatam ki jai, Jada Maharaja Rahugana ki jai.